আমাদের কাজ হবে মশলা মাখানো রেডি। এই তো মশলা একটা ভাগই মশলা করা হয়েছে, আমার টেম্পার হবে না, পরে ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে। মশলা চালানো চলছে এখন। গুটকার সাইজ 1 ইঞ্চি। আমাদের মশলা চালানো হয়ে গেছে। গুটকা কাটা হবে। শুধু ধাপ হয়ে আছে। আমাদের কভারগুলো করা হচ্ছে তো। গুটকানা টেম্পার হলে হবে কি করে? পিটিয়ে গুটকা এলো। আমাদের রেডি হচ্ছে। খানিক্ষণ টানুক, তারপর আবার রেডি করা যাবে। এবার কভারগুলো কাটা হবে। জোরে বলতে হবে। আমাদের গুটকা কাটা হচ্ছে এবার। বেশি হার্ড হয়ে গেলে কাটা হবে না, একটু নরমে নরমে কাটতে হবে। এতেই আর টেনে গিয়েছে। গুটকার সাইজটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি বাই 1.5 ইঞ্চি। আর 1 ইঞ্চি মোটা, এটাই থাকে, এটাই রাখতে হবে। দেখুন কাজটা কেমন হয়।
আমাদের আর কাটা হয়ে গেছে। কাটাটা ভালো করে কাজ করে তলা পর্যন্ত অত বকা যায় না। চালিয়ে আরে কাটা হয়ে গেছে, এবার লম্বায় কাটা চলছে। এই কাল গুটকাগুলো ঢালা হয়েছিল, সেগুলো আজকে ভাঙা হচ্ছে। এরপর জলে দেওয়া হবে টেম্পার করার জন্য। বাহাত্তর ঘন্টা বা কত? হ্যাঁ, 72 ঘন্টা ভেজাবো। এই হচ্ছে সাইজ 1.5 বাই 1.5, 1 ইঞ্চি মোটা। এই হচ্ছে ব্যাপার, খুবই সহজ কাজ। হ্যাঁ।
কত সুন্দর ছাড়ছে। এই যে পিস পিস ছেড়ে আছে কত সুন্দর হবে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। হরি কিছু মন্তব্য আছে নাকি? হরি নাম কি দিছে? কিছু মন্তব্য আছে? নাম করি না এমনি কর। নাম না করলে মানে বুঝবি কি করে? আমার ভালো বলি। মুখগুলো তো খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, ভালো ঢালা হয়েছিল বলেই ভালো হয়েছে। কাঁথাটা ভালো হয়েছে। হুম, এটা ভালোভাবে না কাটলে ছাড়বে না যেগুলো। এই হচ্ছে ছানা। হ্যাঁ, দেখুন কত সুন্দর ছাড়ছে। এবার সব ড্রামের মধ্যে ভরে জাঁক দেওয়া হবে, ভিজিয়ে রাখা হবে এবার। এবার এটা আমরা জল দিয়ে রেখে দেবো, 72 ঘন্টা থাকবে রাখা। সবার হাত মার দেখি দাও তারপরে কমপ্লিট।